Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live internacional Entre Amigos. E hoje o nosso convidado é o autor deste livraço aqui, Masculinidade Não Tóxica. Ainda não publicado em português ainda, mas se Deus quiser, alguma editora aí, quem sabe Mundo Cristão, Thomas Nelson Brasil, Ultimato, enfim, Editora Vida, resolve nos presentear com a obra do Zachary Wagner. Então, eu estou muito feliz ao Zach por ter aceitado esse convite. Quero também agradecer aqui a três amigos, né? A Norma, o reverendo Pedro Muniz e a Ana Costa, que eu conheci no contexto dessa entrevista, graças ao Matheus Carvalho, da Ana Júri. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado o convite. Pedro, Norma, obrigado. E minha gratidão especialmente a você, Zé, por ter aceitado esse convite e estar conosco conversando sobre o seu livro. Seja muito bem-vindo. Thank you so much, Zach, for being here with us and accepting to talk about your book. You're welcome. Yeah, wonderful to be here. Thanks so much for having me. Sim, é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Bom, a primeira pergunta ela é clichê para todos os convidados. Por que você se tornou cristão? E, aliás, como você se tornou cristão e por que você continua sendo um? So our first question is a question that we ask everyone that comes here. So it's like, how did you become a Christian and why are you still one to this day? Yeah, wow, what a great question. I became a Christian at a very young age, grew up in a Christian home where I heard the gospel from before I can really remember. I don't remember not knowing about Jesus, not loving Jesus, not knowing that he died for my sins and rose from the dead. Essa é uma ótima pergunta. Eu cresci num lar cristão e eu não me lembro de não ser cristão, de não conhecer Jesus. So I prayed a prayer with my dad to accept Jesus into my heart when I was 5 years old. Então eu orei pedindo para Jesus entrar no meu coração com meu pai quando eu tinha 5 anos. And I don't think I ever really had a faltering or a wandering or a season of doubt like so many people do. E eu não acho que eu tive um momento de questionamento, de me afastar como algumas pessoas passam por isso. And as far as why I'm still a Christian, I have seen the work of God at various times in my life in various ways. I feel like he's been faithful to me. E em relação a por que eu ainda sou cristão, eu acho que eu vi o agir de Deus na minha vida em vários momentos. Ele sempre foi fiel a mim. And whenever I have any sort of thought of wavering or imagining a different type of life or a life where I didn't believe, I can't get away from that conviction that Jesus actually did rise from the dead 2,000 years ago. E sempre que eu tive qualquer momento de duvidar ou de começar a ter algum tipo de dúvida, eu não consegui me livrar assim da convicção de que Jesus ressuscitou 2000 anos atrás. And if Jesus is risen from the dead, the whole world is different, and I don't feel like I really have a choice in the matter. I believe that, and it is incumbent upon me to respond and confess him as Lord. E se Jesus ressuscitou dos mortos, eu acho que o mundo todo, assim, tudo muda e a única resposta que eu posso ter é acreditar nele. Muito bom. Zach, o público brasileiro, a boa parte dele não teve acesso ao seu livro, poucas pessoas tiveram acesso ao seu livro. Então, Zach, the Brazilian public, a lot of people, they did not have access to your book yet. Então, antes de começar a fazer qualquer pergunta, eu queria que você, se você puder, de forma resumida, sintética, você pudesse compartilhar as experiências que você teve, que inclusive você compartilha no livro e que levaram você a escrever esse livro, só para dar uma visão geral para quem assistir essa live. So, before I ask any question, we actually start. If you could give us like a brief summary of the experience that you've had that led you to write this book, so people can understand what it's about.
Sure. Yeah. So really, it's the bringing together of two different things, both from my life personally on the one hand, and then the culture more broadly on the other. Na verdade, foram a junção de duas coisas, as minhas experiências pessoais e a cultura no modo geral. So I grew up at a time and in a context in the United States where there was, for teenagers in particular, a very, very strong emphasis in the church on sexual purity and the importance of distinct roles for men and for women. Eu cresci num contexto nos Estados Unidos que os temas de pureza sexual e dos papéis do homem e da mulher eram muito, muito fortes. And for me, I think I really, from a young age, latched onto the importance of this messaging around sexual purity. E para mim, eu acho que desde que eu era muito jovem, eu me segurei nesse entendimento sobre pureza sexual. And one of the things that was instilled in me in church context, not from the culture, but in church contexts, was this. Go ahead. Não, e uma das coisas que estavam fortes em mim não no contexto cultural, mas no contexto da igreja mesmo, was this idea that men are extremely sexual, hypersexual in their way of being in the world. Foi essa ideia de que os homens são hipersexuais na maneira deles viverem. And on top of that, this message that if you followed a biblical path in living your life and did not engage with anyone sexually until you were married, then you would have a very happy and fulfilling sexual life in your marriage. E além disso, a ideia de que se você se abstesse de qualquer relação sexual antes do casamento, você esperasse para só ter relacionamento, depois de se casar, você teria uma prosperidade na sua vida sexual. But I found, and my wife Shelby and I found that once we were married, we struggled a lot in this intimate part of our relationship. Mas eu e a minha esposa Shelby, a gente chegou ao ponto que a gente percebeu que a gente teve muito problema. A gente teve muito problema no nosso casamento nessa área. So that caused me to begin to reevaluate some of the ideas that I had gotten as a young person around masculinity and sexuality. Isso me fez repensar as ideias que eu tinha desde pequena sobre masculinidade e sexualidade. So that's the personal side of it, and now I'll switch over to the cultural side. E essa é a parte pessoal, agora a questão cultural. So on the broader cultural narrative, there was, of course, in the States, the Me Too movements that started in 2016. A questão cultural tem a ver com os movimentos Me Too, que começaram em 2016. And then not long after that, there was a kind of parallel movement called Church Too, which brought to light stories of sexual abuse and sexual misconduct and various scandals in Christian contexts. E pouco tempo depois disso, começou um movimento paralelo chamado Church Too, ou Igreja também, e que trouxe à tona casos de abuso, de escândalos na igreja. And the responses to these scandals as they were coming out around the same time as I was thinking through these things in my personal life was pretty disappointing, to be honest. E as respostas que estavam surgindo a esse movimento, ao mesmo tempo que eu estava tendo as minhas questões na vida pessoal, foram bastante desapontadoras. And I saw that there was still this understanding that even in situations of abuse, that men were viewed as inevitably hypersexual and women were often blamed for the abuse that they had experienced. E eu vi que até nesses contextos de abuso, os homens continuavam a ser vistos de uma forma hipersexual e as mulheres muitas vezes eram culpadas. And then add to that, there were active efforts to cover up
various scandals and different things, and the accountability that was appropriate was not always pursued when it should have been. E além disso, além disso tudo, I'm sorry, Zach, could you repeat that? Sorry. Yep. So not only that there was this narrative of the hypersexuality, but also there were often efforts of cover up where it wasn't made public in the way that it should have been, or it was made secret, and there were things like that. Tá. Então, além disso tudo, tinham esforços para esconder os abusos, para pegar os escândalos e varrer para debaixo do tapete, e as pessoas não eram responsabilizadas pelos que elas fizeram. Yeah, so there was a lack of accountability for these sorts of things, and often excuses that were made. Então, não tinha responsabilização, tinha uma falta de responsabilização das pessoas, e tinha muitas desculpas para as coisas que estavam sendo feitas. And in the book, I give many examples of these types of scandals and toxic masculinity in finding expression in the church. I think the most serious one that will be most familiar to many people is the case of Ravi Zacharias. E no livro, eu cito vários exemplos disso, e eu acho que o caso que vai ser mais famoso aqui para as pessoas seja o do Ravi Zacharias. So I was viewing these scandals in the church and then looking at my own struggles in my personal life and in my marriage, and wanted to bring some of these ideas together in conversation and hopefully offer something that could be helpful. Então, eu estava vendo todos esses escândalos e juntando com as coisas na minha vida pessoal, então eu queria juntar essas duas coisas para trazer respostas, para pelo menos oferecer respostas. So yeah, I think that's the overview of why I wrote the book. Então eu acho que esse é uma visão geral assim do porquê eu escrevi o livro. A minha próxima pergunta a você, né, a partir dessa apresentação do seu livro, o que deu errado com a sexualidade masculina nas igrejas evangélicas e qual é fala essa parte. Okay. Já tem aí, né? Então eu posso fazer ela completa. O que deu errado com a masculinidade masculina nas igrejas evangélicas e qual a relação da sua resposta com o que ficou conhecido como cultura da pureza? Yeah, so, and my question for you now is, so what went wrong with male sexuality in evangelical churches, and how is your answer related to the purity culture? Yeah, so I think purity culture is best defined in the evangelical church as a response to the sexual revolution of the 1960s and the 1970s. Eu acho que o movimento de pureza sexual nas igrejas, ele é mais um movimento de resposta à revolução sexual. So Christians, evangelical Christians, saw a new set of values around sexuality emerging in the broader culture. Então, os cristãos, eles viram vários novos valores surgindo culturalmente em relação à sexualidade. And they identified a lot of things that they didn't think were good for society and certainly not good for Christians, whether it's children being born outside of marriage, a rise in divorce rates, AIDS epidemic and other STDs and things like this. E eles viram várias coisas ruins surgindo, como, por exemplo, crianças crescendo sem os pais, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e várias outras coisas, divórcio, sorry. So there was this desire, I think a very well-intentioned desire, to bring young people and teenagers in particular back to a commitment to traditional sexual ethics and what they saw as biblical sexual ethics. Então, tinha esse desejo, essa vontade de trazer principalmente os adolescentes a voltar para uma ética bíblica assim, sexual. But I think where a certain type of misfire happened is that in doing this, the church actually adopted unintentionally many of the culture's values around sexuality. Mas eu acho que onde o tiro saiu pela culatra foi quando a igreja ela acabou
adotando outros princípios relacionados à sexualidade. So, as it relates to men, to get to your question, I think there was an assumption that men really are obsessed with sex, think about sex a lot, and the way to appeal to young men is to say that God made you that way, and he actually has a way for you to get better sex than the sex that you could get through the culture's narrative. Happy to do that again. That was a lot, sorry. Em relação aos homens, eu acho que o que aconteceu foi as pessoas continuavam achando que os homens são hipersexuais e que eles são assim, e uma maneira de você trazer eles você falar para eles que se eles vierem para Jesus, eles vão ter uma vida sexual melhor. So a researcher who did some work on this is named Christine Gardner, and I think she summarizes it well, saying that in purity culture, the church used sex to sell abstinence. E tem uma pesquisadora, Christine Gardner, que ela falou que na cultura da pureza, a igreja ela vende in purity culture, the church sells. Can you repeat the quote again? The church used sex to sell abstinence. Então a igreja ela usa o sexo para vender a abstinência sexual. So for boys, there was not, and young men in particular, there was not a challenge to them to work through their idolization of sex. Então, para os meninos, não havia outro jeito de trabalhar com eles essa idolatria do sexo. Instead, there was an assumption that they are going to be inevitably obsessed with sex, and then the way to appeal to them is that you say the way to have the best sex that you can is by doing it, quote unquote, God's way. Então, ao invés de eles assumiam que eles seriam hipersexuais, então o jeito de trazer eles para Cristo seria dizer que eles teriam uma vida sexual melhor se, entre aspas, vierem para Cristo. So two big problems, it seems to me, here. The first is that the hypersexuality of masculinity and hypersexuality of men and boys narrative stays in place, unchallenged. E para mim isso tem dois problemas. Primeiro é que a hipersexualização dos homens, dos meninos, ela fica ali, você não trabalha ela. And secondly, young people are not challenged to live a life of sacrifice as it relates to their sexuality, but instead merely a life of delayed gratification. E, em segundo lugar, é que os jovens são chamados não a viver uma vida de sacrifício em relação à vida sexual, mas de ter um prazer postergado mais tarde. And Jesus is no longer central. Jesus becomes merely a tool for you to get your best sex life or your erotic fulfillment. E, então, Jesus ele não é mais o centro, ele é uma ferramenta, ele é um caminho para você chegar à sua realização na sua vida sexual. A minha próxima pergunta é, antes de fazê-la, só para contextualizar, no Brasil existem alguns movimentos que propõem ou apresentam o que eles chamam de masculinidade bíblica. So just to give you a little bit of context, here in Brazil we have some movements that would talk about like male masculinity. E assim, eu particularmente tenho críticas a alguns desses movimentos, porque parece que o que eles chamam de masculinidade bíblica são estereótipos culturais. And me, personally, I have a few criticism to this movement because what they talk about, what they say masculinity are like cultural things. E a minha pergunta para você é o seguinte: você acredita que existe uma masculinidade bíblica? Se sim, o que é essa masculinidade? O quê? So my question to you is: so do you believe there is a biblical masculinity? And if so, what is it? What is this biblical masculinity?
Yeah, so it sounds like the movement in Brazil around this is perhaps similar to some of the movements in the United States, where there is a discussion of quote unquote biblical manhood or biblical masculinity. But I think when you peel back some of the surface layers of that, it's actually not all that biblical. Parece que os movimentos que vocês estão vendo aí no Brasil de masculinidade bíblica é bem parecido com os que nós temos aqui nos Estados Unidos também, de masculinidade bíblica, mas quando você olha para isso, não é uma masculinidade bíblica. And what it really is people coming to scripture with a preconceived notion from their cultural context of what masculinity should look like, or what they think God says masculinity should look like. Então, o que na verdade você tem são pessoas indo para a Bíblia, mas já com ideias preconcebidas do que é essa masculinidade bíblica, do que eles acham culturalmente que é a masculinidade. So what you end up doing is you focus on the verses or the texts that work well for your assumptions about masculinity and ignore the ones that would challenge your assumptions about masculinity. E o que você acaba fazendo é você vai lá e pega, né, dá destaque aos versos da Bíblia que vão corroborar com a sua ideia de masculinidade e ignora os que não falam o que você acha ou pensa, o que as pessoas pensam. So focusing on Jesus, people in this kind of quote unquote biblical masculinity narrative may emphasize the fact that he got angry and challenged the Pharisees or turned over tables at the temple. Então, quando falo focando em Jesus, quando as pessoas vão falar dessa masculinidade bíblica, elas vão focar em passagens como, por exemplo, quando ele vira as mesas no templo, quando ele repreende, ele fica irado. And they may be more inclined to ignore texts where Jesus actually subverts our cultural assumptions about masculinity. Mas as pessoas podem ficar mais inclinadas a ignorar os versos em que Jesus subverte essa masculinidade, essa ideia de masculinidade cultural. For instance, his teaching in the Beatitudes, when he says that blessed are the meek, or when he describes himself as gentle or lowly in heart. Por exemplo, passagens como as bem-aventuranças, em que ele fala que sejam bem-aventurados os mansos, ou quando ele fala que ele é gentil, calmo, manso. Or the very fact that he was crucified and willingly submitted himself to crucifixion, which in the Roman world was was humiliating and completely emasculating. It would not have been considered masculine at all to be crucified. Ou até o fato dele ter se entregado voluntariamente para ser crucificado, ele se colocou como servo, ele se submeteu à vontade de Deus. E isso no mundo antigo romano, isso não seria visto como algo masculino. So that's just focusing on Jesus. Of course, we could extend the conversation to many other characters in Scripture. Isso é só falando de Jesus, mas a gente poderia estender essa conversa para vários outros personagens da Bíblia. But I think quickly what emerges is the fact that there isn't easily identifiable one single unified quote-unquote biblical masculinity. Mas eu acho que o ponto é que a gente não tem uma unificada, uma única masculinidade bíblica. And then the question becomes, what is the call to Christian men? And we could talk about Christian women, but since we're talking about men today, the question is, what is the call for Christian men? E aí a pergunta vira, qual é o chamado para os homens cristãos? A gente poderia até falar das mulheres, mas como a pergunta é sobre homens, então qual é o chamado para os homens cristãos? So I would argue that this call is not for those men to spend a lot of time thinking about how they might become more manly or more masculine. Eu diria que o chamado não é para eles passarem tempo pensando como eles poderiam se tornar mais homens ou mais masculinos. But instead, pursuing the kingdom of God and living in imitation of Jesus. Mas ao invés procurarem o reino de Deus e viver imitando Jesus Cristo.
and seeking to be filled by the fruits of the Spirit, love, joy, peace. I mean, maybe it'll be easier for you to just produce those in Portuguese. Mas ao invés seria melhor eles passarem tempo buscando os frutos do Espírito, a bondade, etc, etc. Mm-hmm. As well as rejecting those vices that the Apostle Paul and others in the New Testament tell us to reject, like anger and like a lack of self-control and like a sexual immorality. Mas ao invés focar em se livrar dos vícios que Paulo fala, como por exemplo a imoralidade sexual, a ira e etc. Yeah, the bottom line is the call to be a Christian is a call to follow Jesus, not a call to become more manly. Mas o principal o resumo é que o chamado tem que ser para seguir Jesus, não para se tornar mais masculino. É um projeto de humanidade, né? Ser gente. A Norma nos pergunta. Então, como o Zé Bruno falou, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo agora esse interesse bastante renovado por masculinidade bíblica. E o que eu vejo é isso mesmo, que esse conceito está sendo construído muito em torno da biologia e da força física, do poder, para definir o que é homem, e não na semelhança com Cristo. Yeah, so as Bruno said, we are seeing a lot of movements here in Brazil to talk about this male masculinity, but they are not, they are very much, they go towards like biology and strength and not like Christ. E além de parabenizá-lo pelo foco em Cristo e na maturidade cristã, que é algo que eu não tenho visto muito nesses livros sobre masculinidade, eu queria perguntar. So I would like to first congratulate you for talking about like Christian maturity and how one is supposed like to look like Christ, because I haven't seen that like a lot. So I think that's awesome. And I'd like to ask you, como ajudar os nossos irmãos desafiando esse modelo de força? O que você poderia dizer para os homens que estão nos assistindo, que estão cansados desse modelo, né, de força? Até um certo culto ao corpo entra nas igrejas e tem conquistado os homens. So how can we help our brothers like to challenge this model of strength, focus on biology, and what advice do you have for men like who are tired of this stereotype? Because we see like kind of like a cult like to the body, you know, in the church. So yeah, so first of all, we should say as Christians that there's nothing wrong with being a man. There's nothing wrong with male embodiment or being physically strong. These aren't evil things. Primeiro, acho que como cristãos, a gente devia dizer que não tem nada de errado em ser homem, não tem nada de errado em ter força física, em ter um corpo. So I think we can tell young men and older men that it's a good and beautiful thing to be a man. Então, acho que a gente pode falar para os jovens e para os homens mais velhos que é uma coisa boa, bonita ser um homem. But our value as men is not reduced to merely our physical strength or our assertiveness or our dominance or something like this. Mas o nosso valor como homem não se resume à força física, a uma dominância. Yeah, and the idea that it is about strength is challenged very explicitly in the New Testament. E essa ideia de que é só sobre força, ela é assim desafiada na Bíblia. So, for instance, when Jesus is being arrested and Peter takes out his sword to defend him, what does Jesus say? Porque, por exemplo, quando Jesus ele vai ser preso e Pedro já pega a espada para defender ele, o que Jesus fala? He tells Peter to put his sword away, and rather than encouraging that sort of quote-unquote masculine fighting spirit, he rejects it.
ele fala para Pedro guardar a espada e ao invés de impulsionar uma masculinidade bíblica, ele fala para Pedro para guardar e ele não encoraja esse espírito de masculinidade. At the same time, Jesus does demonstrate an incredible amount of a certain kind of strength by submitting himself to the Father's will and going to the cross. Ao mesmo tempo, Jesus ele mostra uma masculinidade quando ele se submete à vontade de Deus e vai à cruz. So it's not just weakness for its own sake, but it is perhaps by the world standards perceived as weakness. Mas não é assim fraqueza por si só, mas talvez pelos olhos do mundo pareça fraqueza. And this is exactly what we also see in the Apostle Paul, who says in 1 Corinthians that God has chosen the weak things of this world to shame the strong. E a gente vê a mesma coisa com o apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para torná-las fortes. And in the 2 Corinthians, Paul talks about boasting in his weakness because when he is weak, dependent on Christ's power or strength, then he is strong. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que é na fraqueza dele que ele é forte, que o poder de Deus é revelado. So both Paul and Jesus redefine what true strength is. And it is this turning upside down of the worldly values of strength. And in the kingdom of God, the first are last and the weak are strong. Então, o apóstolo Paulo e Jesus, eles redefinem essa ideia de masculinidade. Eles viram de cabeça para baixo a ideia do mundo. Eu queria comentar que é interessante que essa ideia cultural de força vem muito dos romanos, né? I'd like just to comment that this cultural idea, it comes a lot from Romans, right? E é muito estranho que hoje nós estamos vendo cristãos escrevendo livros sobre masculinidade com gladiadores na capa. And it's very weird that today we see Christians writing books about masculinity with gladiators on the cover. Yeah, it's very, very bizarre to me. And the early Christian movement was very clearly a rejection of this masculine narrative of strength to power. And Isso é muito bizarro para mim. E o movimento cristão, lá no início, ele era um movimento muito contra essa masculinidade, as forças, o poder. So the Christian movement is a rejection of the Roman values of masculinity. Então, o movimento cristão, ele rejeita essa ideia romana de masculinidade. A book, I don't know if it's available in Portuguese. I wouldn't be surprised if it is, actually, is a book by a historian named Tom Holland called Dominion. And it is available. So that I would highly recommend on this exact idea, the way Christianity turned the world's values upside down, and particularly those of the Roman Empire. E tem um livro que eu gostaria de indicar que acho que tem em português, chama Dominion, do Tom Holland. E ele é um livro que fala muito sobre essa virada da ideia de masculinidade. Se novamente, então, Armando. Eu faço assim, ok. Eu vou pular a segunda, porque acho que ele já respondeu, né? A questão da interseção com abuso. Então, eu vou falar o seguinte. Eu gostei muito. Uma frase do seu livro me chamou a atenção. So, I particularly appreciated a phrase that you used in your book. Eu precisava entender a dor que me tornou vulnerável à desumanização, ao atrativo desumanizador da pornografia.
when you say, I needed to understand the pain that made me vulnerable to the dehumanizing allure of pornography. Você diria que por trás da hipersexualização masculina, que faz com que os homens vejam mulheres como objetos, sempre haveria uma dor a ser descoberta e compreendida? So, with that in mind, would you say that behind the hypersexualization of men, which leads them to view human as objects, there is always an underlying pain to be discovered and understood? Oftentimes, yes. And I think doing that deeper work is so key to becoming a more whole version of ourselves, not just as men, but as people. Sim, eu acho que sim. E eu acho que fazendo esse trabalho profundo, ele é muito importante para a gente chegar às nossas versões, não só como homens, mas como humanos inteiros. So many men, if they struggle with pornography, and this was certainly the case for me, they just get stuck in the cycles of self-hatred and shame. E muitos homens, se eles acabam se envolvendo com pornografia, como foi o meu caso, ele acaba ficando preso no ciclo de vergonha e de ódio próprio. And it can be so important to take the harder step and do the deeper work of getting underneath to the wounds or the needs that you may be fulfilling through that behavior. E pode ser muito difícil você fazer o trabalho para ir profundamente, buscar entender as razões, as marcas que te levam a esse tipo de comportamento. So if you have a legitimate need for connection, for feeling loved, for feeling valued, for feeling joy. Então, se você tem uma necessidade legítima de se sentir amado, de ter conexões, de sentir alegria, it's important to identify that as a good desire that God has placed in you. É importante identificar isso como um desejo bom que Deus botou em você. But reject the ways of acting out of that desire that dehumanize yourself or dehumanize others. But, I'm sorry? What was reject a way of acting on that desire that dehumanizes others or dehumanizes yourself. Mas rejeitar as maneiras de você satisfazer esse prazer de um modo que desumaniza os outros. So the narrative that I had growing up was just that porn is bad and you shouldn't look at porn or you shouldn't watch it. E a narrativa que eu cresci é que pornografia é ruim e que você não deve ver pornografia. But of course that's true, though of course that's true, it oversimplifies what is often going on a personal level for each individual. E apesar disso ser verdade, é verdade, mas isso simplifica muito o que está acontecendo ali na vida, pode estar acontecendo na vida de um indivíduo. O Zachary fez a sugestão do livro Domínio, do Tom Holland. Coloquei aqui o link. De fato, tem em português, pela editora Record. Está aqui o link. Então, quem quiser aproveitar a promoção da Amazon, é só usar o link aí. Antes de passar aqui para o Pedro, é só avisar para vocês que ainda esse mês nós teremos mais 2 encontros. Na próxima semana vai ser com um autor também ainda não conhecido no Brasil, com obra ainda não publicada, mas que o livro dele foi premiado como livro do ano, que é o autor dos livros Análogo Church e Análogo Christian, J. King, que é também da IVP. Vai estar conosco, e na próxima semana vai estar o Paulo On, e outro irmão vai estar conosco conversando com o J. King, resgatar a sabedoria bíblica para os nossos tempos hiperconectados. Tá? E no dia 30, a gente vai estar recebendo a Amy Bird, que é autora do livro A Reforma Sexual. É uma autora também que trabalha essa questão, acaba tendo uma certa similaridade com o conteúdo da obra do Zach, sobre a questão da sexualidade, a questão de abusos, enfim. Então, eu convido você que está nos assistindo, caso você ainda não seja assinante do canal, que você assine, não paga nada. É uma forma de você ser notificado e
também do YouTube saber que o conteúdo que a gente está produzindo é do interesse de mais pessoas. E também queria pedir a você que, se você estiver gostando dessa live, que você curta ela, porque isso também sinaliza para a plataforma que é um conteúdo relevante para que ele possa estar compartilhando isso com outras pessoas, tá bom? Vamos agora para o Pedro. Boa noite, Zach. Good evening, Zach. Eu queria pegar o tema, aproveitar o que a Norma falou sobre a hipersexualização masculina. E eu costumo dizer que há uma cultura da hipersexualização e que eu acredito ser um dos pilares da cultura machista na nossa sociedade. I would like to keep talking about the hypersexualization, as Norma was talking about, and I believe that we have that very strongly in our culture. E que eu acredito que seria a porta para abusos e sexo precoce. And I believe that can be like the way for people starting to engage in sex like very early on their life. E, por exemplo, aproveitando, inclusive, a forma como você escreve o seu livro, eu fui criado em um ambiente muito machista e com uma cultura super aberta sobre a hipersexualização masculina. And just to talk, just like you talk, as you do in your book, I want to share a little bit of my story here. And I grew up in a very hypersexualized culture and misogynist. Eu acredito que mais gente aqui que está me ouvindo pode ter passado por isso. Eu gosto sempre de dar um testemunho, até para fazer o link com a pergunta que eu vou fazer, que é justamente sobre abuso. And I believe that a lot of people that are watching us here tonight, they will relate to that. And I like to share a testimony that it relates to abuse. Que muitos meninos levados por essa cultura são iniciados precocemente a sua sexualidade, homens no caso. And a lot of boys, man, they start to engage in sexual activities very early on their life. Com 13 anos, 14 anos, com um discurso assim, você precisa aprender a virar homem. When they are like 13, 14, but people say, you need to become a man. E como foi o meu caso, sem se dar conta que isso também é um tipo de abuso. And that was my case without me realizing that that's a type of abuse. Só porque foi com mulher e foi, em muitas aspas, obviamente, consentido no sentido de que, poxa, se esse é o caminho para me tornar homem, eu estou no estágio que eu deveria estar. Então, isso não é um tipo de abuso. And it was with a woman and quote unquote, it was consented, and it took me a long time to realize that that's abuse. Diante disso, você menciona em seu livro, né, que homens foram abusados na infância, muitas vezes carregam trauma consigo, pode se envolver em comportamentos prejudiciais os mais diversos, inclusive a pornografia. So you mentioned in your book that men who have experienced childhood abuse often carry the trauma with them and may engage in harmful behaviors later in life, like pornography. Como nós, como igreja, como as comunidades podem criar um ambiente onde pessoas sobreviventes do abuso na infância se sintam seguros para buscar ajuda, cura, pastoreio. So how can us, like the church, the communities, create an environment where survivors of childhood abuse can feel safe to seek help, to heal, to receive like a pastor's counseling? Yeah, it's such a great question. And I think the extent to which the church has placed emphasis on being perfect or being pure in this regard can sometimes be unhelpful. Essa é uma ótima pergunta e eu acho que quando a igreja ela foca muito em ser puro, ela muitas vezes acaba atrapalhando.
Because while that's intended to encourage people, and especially encourage young people to avoid sexual behavior in inappropriate contexts or inappropriate times, Porque, apesar disso ter a intenção de encorajar os jovens a evitar ter relação sexual em momentos inapropriados, for people who are survivors of abuse and these situations that were outside of their control or were forced on them in some way, para pessoas que são sobreviventes de abuso ou que passaram por situações que foram forçadas a fazer alguma coisa, it can make those people feel like they have already lost their chance at living a whole and healthy life in this way. isso pode fazer com que essas pessoas sintam que elas perderam a chance de viver uma vida completa, uma vida saudável. But as Jesus, with the woman at the well or the woman caught in adultery, clearly shows that you don't need to show up in the church having your sexual life completely figured out. Mas como Jesus, com a mulher samaritana e com a mulher que foi pega em adultério, ele mostra que você não precisa ter um passado sexual perfeito. So I think it's just so important that Christians like Jesus enter into this space in a non-judgmental way. Então, acredito que para os cristãos, como Jesus, eles precisam entrar nesses espaços de uma maneira sem julgar, sem julgamento. And just bearing in mind that there are people, men and women, who are carrying wounds in this regard that can make certain ways of living and acting out just more difficult for them. Mas tendo em mente que há pessoas que têm uma história que vai fazer com que certas ações seja difícil para eles viver de certa maneira. And this goes back a little bit to the beginning of your testimony, Pedro, but I think when there's this story that young boys need to become a man by experiencing sex. Eu acho que isso tem a ver com o início do seu testemunho, Pedro, que essa ideia de que os meninos precisam, para se tornar homens, ter relações sexuais. And I think as Christians, we need to strongly reject that because, of course, Jesus never had sex in his life. E eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que rejeitar isso completamente, até porque Jesus, ele nunca teve relações sexuais. But we would never say that Jesus is not a real man. Mas a gente nunca vai dizer que Jesus não era um homem de verdade. So that is a way of showing boys and men that our identity as men is not defined by whether we have had sex before, how many times we've had sex, who we've had sex with. Mas essa é uma maneira da gente mostrar para os jovens, para os meninos, que você ser homem não tem a ver com se você já teve relação sexual ou não, quantas pessoas foram ou não, ou número. So creating non-judgmental spaces where men are not defined by their sexual history or what's been done to them sexually or what they've chosen to engage in sexually. Então, é preciso criar espaços sem julgamentos, livres de julgamentos, em que não importa com quantas pessoas alguém teve relação sexual, qual o seu passado, o que fez ou deixou de fazer. This can just be so important for creating a space in the church where people can begin to heal. Isso é bem importante, criar esses espaços na igreja, onde as pessoas vão ter espaço para poder começar a serem curadas. And then lastly, I'll say with boys and men in particular, there is often a lot of difficulty talking about their experiences of abuse. E por último, eu vou dizer que com homens, meninos e homens em particular, às vezes é difícil falar sobre essas questões de abuso. So just publicly naming this as something that happens in any church community, there are probably people in that community who are survivors of these types of situations. Então, apenas assim, falar sobre isso, que há pessoas na comunidade que podem ter sofrido, ter passado por isso.
So just even naming that in our preaching, in our discipleship, in our conversations in that community can be the beginning of a healing act for people and a healing journey for people. Então, só de nomear, falar sobre isso nas nossas pregações já pode ser o início da cura, da promoção da cura para essas pessoas. Zach, pegando o que você disse, acho que isso faz o seu livro ser ainda mais valioso. And with all that you said, I think it all makes your book even more valuable. Porque eu acredito que o poder do testemunho, nesse caso, se torna um caminho, uma abertura para que pessoas, ouvindo o testemunho de outros, se sintam encorajadas a se abrirem também. Because I believe that by the power of the testimony, it's like a way, it's an openness for other people to heal by listening to your testimony. E ao invés da gente falar só, hiperfocar no assunto, por exemplo, da sexualidade, construir caminhos para se pensar uma vida virtuosa, a partir de testemunhos como o seu, como o meu que me expus aqui. So instead of focusing on a hypersexualization, talking about this stuff, we can focus on other things, on the testimony and like my testimony, so people can heal. Mas acho que concordo perfeitamente com o que você disse, assim como os homens precisam também ter consciência, como eu disse, de que isso é um tipo de abuso para que ele se abra para um tipo de cura. I 100% agree with what you said, and I think that men, they need to realize that this is a type of abuse, and that they need to be healed. Por estarmos inseridos numa cultura machista que a gente assimila de forma muito quase que inconscientemente. And because of the culture that we are, the misogynist, we tend to like have it all ingrained in our minds. Eu vejo esse mesmo problema, por mais que a live seja sobre masculinidade, com as mulheres, quando o assunto é esse tipo de problema sobre vícios sexuais, pornografia também. And I see that the same problem happens with women. And even though we're talking about men here, but like when we're talking about sexual like problems such as pornography and sex addicts. Então, se não há espaço para confissão, não há espaço para cura. Então, é importante criar ambientes seguros para que a gente desenvolva uma vida virtuosa, né? So if there isn't a space for confession, there isn't a space to healing. So it is important for us to create a space where people can talk about it. Posso fazer a segunda pergunta, Zé? Que eu acho que eu vou pegar um gancho do que eu estou dizendo. Você diz no seu livro, Zé, que há um estereótipo na sociedade de que homens não devem expressar os seus sentimentos, suas emoções. Ana, cara. Quer que eu repita, Ana? Can you hear me? Do you guys hear me? Yes, I don't know if I can hear you. I'm sorry, I don't know what happened here. Nós estamos ouvindo você. Você está ouvindo a gente? Nós estamos... Not yet. Actually, yes. Peraí, vou ouvir. Calma aí. Só não tá no meu... Só um minutinho, gente. Oi. Tá me ouvindo bem? Ouvindo? Sim, ótimo, ótimo. Tá, agora foi, gente, desculpa. Eu vou repetir minha pergunta, tá, Ana? Como o Zé diz no livro, há um estereótipo na sociedade de que os homens não devem expressar os seus sentimentos, emoções. A fé cristã, ela dispõe de meios e de instrumentos para ajudar os homens a superar essa dificuldade?
So, as you mentioned in your book, there's a societal stereotype that men should not express their feelings and emotions. Yeah. So, does the Christian faith provide means and tools to help men overcome this difficulty? Yeah, I think it models it in a ton of ways. I mean, David is often spoken about as this warrior, but he's also very emotionally expressive and wrote many of the Psalms and, confesses his sin and talks about his friendship with Jonathan and any number of things. Sim, eu acho que a Bíblia nos dá vários modelos. A gente tem, por exemplo, Davi, que escreveu os Salmos, e ele fala da masculinidade dele de várias formas. Tem a amizade dele com Jonathan. So, I mean, we could give a bunch of other examples, but I don't think this kind of emotionally subdued version of masculinity is modeled in Scripture. A gente poderia dar vários exemplos, mas eu não acho que essa versão masculina que a gente vê, ela apareça na Bíblia. As I'm just realizing the second part of your question is what resources do we find? So give me a second in the Christian faith. Eu estava pensando aqui na segunda parte da sua pergunta, eu estou aqui pensando sobre as ferramentas, né, que o cristianismo dá. Então, só um minuto. So, we are called to love God, mind, soul, strength, spirit, with all of ourselves. Nós somos chamados para amar Deus com a mente, a alma, a força, o espírito, com tudo isso. So this idea that it is somehow good or normal for men to have their heart or their emotions locked up is not a Christian idea. Então, essa ideia de que os homens têm que pegar as suas emoções e guardarem ela e não falar sobre elas não é uma ideia cristã. And I think when men live into that narrative, this non-emotional, non-expressive narrative, Mas eu acho que quando os homens vivem nessa narrativa de não se expressar, it increases the likelihood that they will act out in physically destructive ways. isso aumenta as chances deles se engajarem com ações que não vão ser boas, que são ruins. So, I mean, you just find beautiful examples in the New Testament, again, both with Jesus and Paul, of a very expressive version of masculinity. A gente encontra no Novo Testamento exemplos muito bons, muito importantes, de Jesus, de Paulo, de uma masculinidade que se expressa. Jesus with the children, Paul talking about his longing to be with the churches that he's ministering to. More examples could be given. Jesus, Paulo, que fala sobre as igrejas, e tem vários outros exemplos. Temos algumas perguntas aqui no chat e eu vou We have a few botar ela questions here. e eu vou ler em português e depois a Ana em inglês, tá? Uh-huh. A primeira é do Rodrigo Luan. Zachary, vi que algumas partes do livro foi escrito junto com a sua esposa Shelby. Você ficou com medo de expor a intimidade de vocês ou viu que era algo necessário para a igreja no momento ter uma ideia de masculinidade e feminilidade bíblica? So the question is, Zachary, I saw that you wrote some part of your book with your wife Shelby. So were you afraid to expose your intimacy, or did you see that it was something necessary for the church at the moment to have a feminine idea of the biblical masculinity and femininity? Yeah, it's a great question. People ask this a lot. Like, how does your wife feel about the fact that you wrote this book? Sim, essa é uma ótima pergunta. As pessoas me perguntam muito como a sua esposa se sente sobre o fato de você ter escrito esse livro. And the good news is that both of us are very open and very happy to talk about our personal lives.
E a boa notícia é que nós dois somos bastante abertos e estamos muito felizes de falar sobre a nossa vida pessoal. So Shelby was very supportive and gave her permission and consent for everything that I shared. A Shelby me apoiou muito e me deu o consentimento para escrever tudo que eu compartilhei. But more importantly, I think we were trying to model that openness that we've already talked about tonight. Mas mais importante, eu acho que nós estávamos tentando ter o modelo da abertura que a gente já falou aqui, da vulnerabilidade que a gente falou aqui essa noite. Because I think when we share our testimony both as individuals and as a couple, porque a gente espera que quando a gente compartilhar o nosso testemunho como indivíduos e como um casal, other people might see some of their own experiences in what we've experienced. Outras pessoas possam ver um pouco das experiências dela nas nossas experiências. And talking openly about issues like struggles in marriage or surviving sexual abuse. E falando abertamente sobre assuntos como problemas no casamento ou sobreviver um abuso sexual. Are important ways of giving testimony to the things that God has taught us and the ways he has moved in our lives. É uma maneira importante de compartilhar sobre o que Deus tem nos ensinado nas nossas vidas. But we hope will also help others in their paths towards healing. Mas nós também esperamos que nós vamos ajudar outras pessoas na sua caminhada de cura. Including people who are in the church as well as people who perhaps have had such difficult or harmful experiences in church contexts that they don't feel like they can be in church anymore. Incluindo as pessoas que estão na igreja e as pessoas que tiveram experiências ruins na igreja e que hoje estão afastadas porque elas sentem que não podem mais estar no ambiente de igreja. A próxima é do Jared Victor. Zachary, quem você acha que está sendo um modelo masculino para homens cristãos e por que não está... Não, peraí. Quem você acha que está sendo um modelo masculino para os homens cristãos? E por que não está sendo Jesus? Ok. Não sei se eu entendi a pergunta dele. Acho que eu entendi. Entendeu? Acho que né? Quem é o modelo hoje, né? Assim, quem é uma pessoa, será que é isso? Ser um modelo isso, né? e por que... Eu acho e que não é Jesus, entendeu? Tá. É verdade. Entendi. Quem está substituindo Jesus nesse modelo? Acho que é isso, né? Ou seja, alguém que não seja Jesus, que é um modelo para outros homens. Isso. Okay. So we're trying to figure out kind of the question. So, Zachary, who do you think today is a model of masculinity to Christian men, and why is the person not Jesus? Like, because it isn't Jesus. So, who do you think is this model today? Yeah, well, here's what I don't know if we can point to one model for any one person because, yeah. Eu não sei se a gente pode apontar para um modelo para cada pessoa. Because people have different cultural stories, cultural backgrounds, different personalities, different experiences. Porque pessoas têm histórias diferentes, vêm de culturas diferentes, têm experiências diferentes. So we can look, I hope, and find men in our lives that model the fruits of the Spirit. Eu espero que a gente encontre pessoas nas nossas vidas que sejam um modelo, que tenham esse modelo do fruto do Espírito. And we can also see when men are acting in ways that are contrary to the fruit of the Spirit. E a gente também pode ver quando os homens estão agindo de maneira contrária aos frutos do Espírito. So what I don't want to do is point to someone and say, that's the model of Christian masculinity. Então, o que eu não quero fazer é apontar para alguém e falar, aquele é um modelo de masculinidade cristã. Because a young man or another man might look at that and think, well, my personality is not at all like that man's personality. Porque um jovem pode olhar e pensar, bom, aquela personalidade não é a minha personalidade. But that doesn't mean that I can't be a godly man just because I happen to be different
from this other man who may also be a godly man. Mas isso não quer dizer que eu não sou um homem piedoso, porque eu sou diferente desse outro homem que também pode ser um homem piedoso. So the question of a model of masculinity for Christians, I think, becomes more about who is living out the Christian virtues of faith, hope, love, and the fruits of the Spirit. Então, eu acho que a questão do modelo de masculinidade para os cristãos vai se tornar mais uma questão sobre quem está vivendo desses frutos do amor, todos os frutos. And I don't want to dismiss the question, but I also want to emphasize that there are men like this all around you in Christian communities. E eu não quero dispensar essa pergunta, mas eu só quero enfatizar que há homens assim em toda a nossa volta, homens cristãos. And in an important way, the model is actually Jesus. He is the model of who we are following, who we want to live like. But the emphasis shouldn't necessarily be on his manliness, whatever that might have looked like. Mas o modelo, eu quero enfatizar que o modelo deve ser Jesus, como ele vivia, a maneira que ele fazia, mas que o foco não deve ser necessariamente na masculinidade, como ele tinha essa masculinidade necessariamente. Temos mais uma aqui, do Rodrigo Luan. Como nós, homens, podemos auxiliar mulheres que foram vítimas de abuso? E eu acrescentaria, né? E homens também. So, how can we men help women that were victims of abuse, and Zé added and also help men that were victim of abuse? Yeah. One common theme that comes to mind as it relates to women who are survivors of abuse is a feeling that they may often have of distrust towards men. Tema muito comum que a gente vê em mulheres que foram vítimas de abuso é um sentimento muito de falta de confiança nos homens. So, in relationships with men, there may be certain triggers where they may view certain behaviors as threatening or unsafe. Então, nos relacionamentos com os homens, pode ter algumas coisas que sejam gatilhos, maneiras deles agir que façam com elas não se sintam seguras. So for a man, I think it's important that we not take that personally or feel like it's about us. E então, acho que para nós homens é importante a gente não levar isso para o lado pessoal, não achar que é sobre a gente. And at the same time, do your best to create that safe relational context and safe spaces where women cannot feel like the ways that men treated them in the past may be reenacted or triggered. Mas como homens, a gente tem que fazer o nosso melhor para criar espaços em que as mulheres não se sintam da maneira que elas se sentiram quando os homens fizeram o que fizeram com elas no passado, que não seja gatilho para essas situações. And I think so importantly for men, it is a practice of learning to be merely a friend to women, not someone who's trying to date them or someone who's trying to marry them or only interested in them for some sexual purpose. E eu acho que para nós homens também é importante tentar assim, ser amigos das mulheres, não ver elas não tratá-las apenas como alguém que você quer sair, que você quer namorar, que você quer casar ou ter algum tipo de relacionamento sexual. And again, this is what we see modeled with Jesus in the way that he related to women who, in our language today, we would say are survivors of sexual abuse or sexual trauma. E, mais uma vez, isso é o que a gente vê em Jesus. A maneira como ele agiu com mulheres que, na nossa linguagem hoje, a gente diria que são vítimas, sobreviventes de abuso sexual. So
I think we as men, as Christian men, actually have a wonderful opportunity to minister to women who are survivors of sexual abuse and show them that there is a different way that men can relate to them and view them as human, not just as sexual objects. Eu acho que nós, como homens, a gente tem a oportunidade de ministrar para as mulheres e mostrar como os homens devem agir e não ver elas apenas como objetos sexuais. And then quickly, I'll just say about the men who are survivors, I think having safe relationships with other men who can talk about that experience in a non-judgmental and open way can be a huge step towards healing. E comentário sobre os homens que são vítimas de abuso, eu acho que é importante a gente cultivar relacionamentos com homens que a gente que você possa conversar de uma maneira livre de julgamentos, para poder falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Uma das críticas que o seu livro recebeu, eu estava fazendo uma pesquisa, foi que ele trazia consigo uma linguagem mais terapêutica, né? Por exemplo, palavras como desumanização, abuso, trauma, saúde, e não a linguagem mais teológica, como pecado, obediência, castidade, santificação. Sobre essa crítica, né? O que você tem a dizer? So, Zach, one of the criticism that your book received was that it brought more of a therapeutic language, like words like dehumanization, abuse, trauma, and health, more than a theological one with words like sin, obedience, chastity, and sanctification. So, what do you have to say about this? A few things. One is that I actually think my approach to the question of masculinity is far more robustly theological than many of the treatments out there, because I situate it in the entire narrative of salvation and the incarnation, death, and resurrection of Christ. Okay, so we're gonna need to pardon that. Sorry, I did all the technical terms all at once. I actually think my approach is far more theological than many of those out there. Eu acho que a minha abordagem é muito mais teológica do que a gente vê por aí. Because I situate or I place masculinity in context of the entire narrative of salvation. Porque eu coloco a masculinidade no contexto da narrativa da salvação. Starting with the created goodness of male bodies. Começando pela bondade da criação do corpo masculino. The incarnation of the Son of God in a male body. A encarnação do Filho de Deus num corpo masculino. The importance of the crucifixion for the putting to death of our sinful, broken dehumanization. A importância da crucificação para the crucifixion to the putting to death of our sinful brokenness. Para acabar com a nossa natureza pecaminosa. As well as the way the resurrection shows us that there is a new and renewed way to be men. Da mesma maneira que a ressurreição mostra que há uma maneira renovada de ser homem. So I think this criticism is focusing a little too superficial, like too on the surface of language, and not actually getting to the theological structure of the book. Então eu acho que essa crítica ela foca muito na parte superficial da língua e não entra na parte mais profunda teológica do livro. And then the last thing I'll say is the language of dehumanization is the same, I would argue, as the language of sin. E para terminar, eu diria que a linguagem da desumanização é a mesma linguagem do pecado. So my using that language is a way of trying to connect some of the culture's values around human dignity with the biblical and Christian values of sin and resurrection. Então, eu usar essa linguagem é uma forma de conectar os ensinamentos, to connect the teachings of,
of Exactly. the culture's ideas around human dignity and the biblical ideas around of sin and resurrection. Então, conecta a ideia da dignidade humana com a... Não. I'm sorry. Culture's ideas around human dignity. Das ideias culturais da dignidade humana com a ideia bíblica. Yes. Sorry. No, that's all right. And then I think it's just for centuries, Christians have talked about how sin is a form of dehumanization. Sin makes us less human. E eu acho que por séculos os cristãos falaram que o pecado é uma forma de nos desumanizar, ele nos faz menos humanos. And last thing I'll say is that I wanted the book to be accessible for people who perhaps grew up in the church, but had maybe a bad taste for a lot of the super technical terms, and I wanted to make it more accessible for people. E eu queria fazer esse livro acessível para as pessoas que cresceram na igreja, mas que teriam dificuldade com termos mais técnicos. Eu queria fazer o livro acessível. Se eu não me engano, o C.S. Lewis também faz uso de uma linguagem parecida, tratar o afastamento do homem de Deus como um processo de desumanização. Né? Quanto mais próximo está de Deus, mais humanizado ele fica. Quanto mais distante ele está de Deus, mais desumanizado, né, se torna o que ele chama de um demônio, quer dizer, um ego absoluto. Se eu não me engano, a abolição do homem, né? Abolition of man. Yeah, so if I'm not mistaken, C.S. Lewis, he does the same. He talks about how, like, when you sin, you are less human, and when you're closer to God, you're more human. Yeah, so this is the great divorce. This is the last battle. It is a very common idea that Lewis is very well known for. So I don't know if you don't like C.S. Lewis on that point, you can take it up with him. Então essa é a ideia que o C.S. Lewis também trazia. Então, se você não gosta de C.S. Lewis... A gente já está chegando ao final da nossa conversa. Assim, o papo está maravilhoso. Então, eu queria ouvir as últimas perguntas, a da Norma e a do Pedro, e a gente conclui. Yeah, we're almost finishing. It's been an amazing conversation, but we're going to finish now with Norma's question and then Pedro. Eu vou mudar a minha pergunta porque eu fiquei curiosa. Se o Zachary leu Jesus and John Wayne, e como influenciou o seu trabalho? So the question is, if you read the book, Jesus and John Wayne, and how did it influence your work? Yes, I have read it, and I'm actually friends with Kristen Dumais, the author, and she is one of the endorsers for my book, so she was very kind to read it and recommend it herself. Her book was very influential in my thinking, and when I read it, sorry, I'll stop there and then you can... Okay, so I read it, and I'm friends with the author. Yeah. Why am I speaking English? Sorry. I don't know. Eu li e eu sou amigo da autora, e o livro dela, assim, me influenciou bastante. Go ahead. It was a big part of my process where I started to connect the broader cultural ideas around Christian masculinity with my personal experiences. E trouxe aspectos muito importantes quando eu comecei a conectar as ideias culturais sobre masculinidade e o que eu botei no meu livro. So I don't think Jesus and John Wayne is the whole story, but I think it's a really important part of this conversation around Christian masculinity. Eu não acho que Jesus and John Wayne seja a história toda, mas eu acho que é uma parte muito importante dessa conversa sobre masculinidade. Certo. E quando você olha para a história do cristianismo de modo geral, desde o início... And when you look to the Christian history... Desde o início... Since the beginning... você percebe que existe uma... Eu não tenho conhecimento suficiente dos pais da igreja para responder isso, mas eu também não sei se alguém poderia ter, né? Se a visão da mulher ela já é carregada de uma certa inferioridade desde lá atrás.
Okay, so I don't have the knowledge to that, but I don't know if someone does. But do you think the vision of women so like inferior is that something that came from the beginning that we see in the history of the church? What do you think? So I'm going to appeal to a couple other books here. One is a book by, well, a few books. Beth Allison Barr's The Making of Biblical Womanhood. Então, eu vou apelar para alguns livros aqui. Ele está listando os livros. Go ahead. What's the name of the book again? Beth Allison Barr, The Making of Biblical Womanhood. A book I haven't read yet by Nijay Gupta, who I believe you guys have had on this show before. Beth também. Beth too. Yeah. Tell Her Story is the name of that book. Tell Her Story é o nome do livro. Yeah. And then I'll mention again Tom Holland's book Dominion. E mais uma vez eu falo do livro Dominion do Tom Holland. So, and I may even give a qualified recommendation of Nancy Pearcey's book, The Toxic War on Masculinity. E eu também posso indicar o livro da Nancy Pearson, Toxic Masculinity. Yeah. And all of these books, I think, when read together, can give a good overview of some of the different layers of this history. Eu acho que todos esses livros, se a gente ler juntos, ele consegue dar uma visão geral dessa história. Because I don't think it is as simple as saying that this subjugation of women goes all the way back to the beginning of Christian history. Porque eu não acho que é tão simples quanto dizer que as mulheres colocadas como inferior é algo que vem do início do cristianismo. Não é tão simples. And it is the case that in many ways the Christian movement has been profoundly liberating for women. E de várias maneiras o movimento cristão ele foi liberador para as mulheres. Yeah, and all of those books will talk about those ideas in different ways, and they don't always agree with each other. So I don't want to say that they're all recommended in the same way, or I agree with everything everybody says in all of them. But for people who are interested, they can learn more in those books. Mas todos esses livros não quer dizer que eles falam sempre a mesma coisa, às vezes eles vão discordar um do outro, mas eu acho que eles são bem importantes. Também não concordo com tudo exatamente que eles falam, mas eu acho que ele pode dar uma visão muito boa sobre isso. A propósito, quer dizer que boa parte desses autores já passaram por aqui, tá? A gente já recebeu a Beth Allison Barr, a doutora Christian do mês, o Nijay Gupta também já esteve aqui, então se você tiver interesse em assistir, a gente inclusive conversou sobre esses livros, né? Sobre o livro da Beth Barr, sobre o livro da Christian do mês, sobre o livro do Nijay Gupta. Só procurar aqui no canal que vocês vão encontrar. So, yeah, he's saying that he received a lot of the authors of those books here in the show as well. So, Wonderful. You can always look it up. Great. Pedro, sua pergunta? Eu vou fazer como a nota, aproveitar essa conversa e, o mais contraditório que pareça, queria saber a sua visão. Ao mesmo tempo que a igreja é que mais fala sobre sexualidade. So, just like Norma, I would like to keep talking about it. And just like the church talks so much about sexuality. A gente tem visto crescer o número de denúncias, né, a abusos vindo de líderes, pastores e tudo mais. We see a lot of cases of people speaking up about abuse that happened from leaders, from pastors. Como é que você enxerga? Que soluções você aponta para a igreja pensar caminhos mesmo de cura para esse contexto, né? Uma igreja que deveria estar protegendo suas ovelhas, está expondo a abusos
dos mais diversos possíveis na área da sexualidade. So how do you see that? And how do you think the church, what can we do? Because the church should be taking care of people, and we see those scandals related to sexuality. So what should the church do? A few things. One, take them very seriously. This is a massive problem that we can't afford to ignore. Então, primeiro de tudo, a igreja precisa levar eles a sério. Esse é um problema muito grande que não dá para ser ignorado. And there may be a temptation to minimize it because you fear that it'll harm the church's witness, or it will hurt institutions or ruin people's careers. E pode haver uma tentação de não fazer nada porque vai afetar o testemunho da igreja ou vai afetar a reputação de algumas pessoas. But not dealing with it actually harms the church's witness more in the long term. Mas não lidar com isso acaba machucando mais ainda a vítima a longo prazo. So I think collectively we need to repent and seek to care for victims and survivors. Então eu acho que coletivamente a gente precisa se arrepender e buscar cuidar dos sobreviventes. But we also need to address the problem at its root, which often comes back to our flawed ideas and theology about masculinity and sexuality. Mas a gente também precisa chegar à raiz do problema, que muitas vezes tem a ver com a nossa visão errada de masculinidade e sexualidade. And that's what I'm trying to do with my book, is get to those deeper problems, not the fruit on the tree, but the root that it grows out of. E é isso que eu tenho tentado fazer com o meu livro, que é chegar na raiz, né, desses problemas, não no fruto, mas na raiz mesmo. And then the last thing I'll say is that we should anticipate this process, if we're going to address this problem, is going to be very painful and difficult. E a última coisa é que eu acho que se a gente for, de fato, falar sobre esses problemas, tratar deles, vai ser muito difícil, a gente deve esperar isso. Surgery is painful. There's no way of taking cancer out or being healed from an infectious disease that doesn't involve some pain. Uma cirurgia é dolorida, então não tem uma maneira de você se livrar de um câncer, de você se livrar de uma infecção sem ter dor. So we can't expect to maintain all of our power, maintain all of the people who come to our churches, or maintain all the things that we would like to hold on to or grasp onto. A gente não pode, então, esperar continuar com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas e manter elas no lugar. And we may also need to be open to the fact that this may be a process of judgment by God against the church. E a gente precisa estar aberto para que esse talvez seja um processo de Deus efetuar um julgamento na igreja. And that doesn't need to end in a hopelessness, but actually can give us great hope for the future. Mas isso não precisa terminar numa falta de esperança, mas isso deve nos dar grande esperança para o futuro. So, in a sense, it's very discouraging to see these things being revealed, but I hope that it can mean that God is at work to get the church to a healthier place. Então, de certo modo, pode ser muito ruim ver tudo isso acontecendo, mas que isso possa nos trazer esperança de que Deus está agindo, Deus está trabalhando para melhorar as coisas. Olha, muito bom. Quero agradecer aqui ao Pedro, a Norma, a Ana, a você que nos assistiu. Quero pedir desculpa ao pessoal que mandou perguntas aqui, mas o tempo, infelizmente, não nos permite fazer todas. Quero agradecer especialmente ao Zach por dispor do seu tempo para estar conosco, para conversando com a gente. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu? So I'd like to thank everyone that's watching us, to thank Pedro, Norma, and to thank you, Zach. Thank you so much. That was very good. Yeah, my pleasure. This has been so much fun. É um prazer. Thank you for having me. Muito obrigada por me ter aqui.
E aqui fica o meu apelo, pode ser até que já esteja no prelo de alguma editora a publicação em língua portuguesa do livro do Zach, mas caso não esteja, então meu apelo às editoras para que possam produzir, porque é um conteúdo necessário, importante e traz uma perspectiva que não é tão comum a gente ver no debate público aqui no Brasil. Então, seria de grande ajuda. Yes, and Zé is asking for editors that can be watching us to please publish this book here in Brazil in Portuguese, because this is a very important book and we really need it. My understanding, I could be wrong about this, but I'll follow up on it, is that IVP actually is working on getting it translated into Portuguese. So I don't know how long that process takes, but I heard about that a couple months ago. So someday, hopefully before too long. Então, até, quem sabe, até onde eu sei, a gente talvez tenha esse livro em português, talvez antes de julho, vamos ver. Então, maravilha. Gente, obrigado e nos vemos na próxima semana, querendo Deus. Até mais. Tchau.